Hello dear students, welcome to 7th lecture of Emerging Concept in Management. The 7th lecture, we are going to discuss the concept of flexi working and the business ecosystem. These are the two important contents of the 7th lecture. What is a flexi working system and what is a business ecosystem? Both are one of the important terms relating with the modern concept in the management. Okay, let us start. The first important element is what is a flexi working. The flexi working, the term is representing there is a flexible working system. The employee can work in organization according to their wishes, according to their needs. This arrangement is known as the flexi working. A flexi working is known as a flexible working. It's a way of working that is adapted to suit the employee's needs. എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സൗകര്യപ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫ്ലെക്സി വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സി വർക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈം ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ എംപ്ലോയീസ്. It is referred non-traditional working arrangement. It's not a traditional, it's non-traditional. It's a new method of working arrangement. As a new category of the working arrangement, it's non-traditional, it's a modern method. It is non-traditional working arrangement that take into account the individual personal needs. We are considering the needs and wants of the employees and assigning the work according to their suit, according to their needs. This arrangement is a flexi working. And often involves some degree of work at home. That's work at home is a part of the flexi working. Then nowadays corona is also affecting the different industry. They promote the work at home arrangement, especially in education sector, IT sector. They're promoting the work at home. And work at home, its arrangement is like a flexi working. It's a flexible arrangement. You can work at your home. It could be include the working from home or the flexible start and finishing time. This term is known as a flexi working. The flexi working എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അവൻ്റെ സൗകര്യപ്രകാരം എവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ദ term is known as the flexi working. The flexible working is a way of working that's adapted to suit the employee's needs. One can work according to their needs. That's the employee needs is one of the important elements. It's like a non-traditional pattern of the working arrangement. And we're discussing what are some types of the flexible working and what different types of flexible working. And the first one is part-time working. Nowadays, a lot of the institutions are promoting the part-time working, especially European country education sector. They promote the part-time working. Work simultaneously. Whenever you study, you can work along with your study. The part-time working arrangement. നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ടൈം. അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പാർട്ട് ടൈം വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം വർക്കിംഗ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്കിംഗ്. കാരണം അവിടെ ഡ്യുവൽ പേർപ്പസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. സോ പാർട്ട് ടൈം വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്കിംഗ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ഫ്ലെക്സി വർക്കിംഗ്. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ടൈം വർക്കിംഗ്. And second one is working from home, work at home. നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോസസ്. You can work at home. And suppose the industrial sector and also the IT sector and education sector, the employees are working at home. The work at home process can be provided in the current scenario. So working at home and this arrangement is a part of the flexible working. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്. That is another important element of the flexible working, that is working from home. ഓക്കെ. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ജോബ് ഷെയറിംഗ്. നിങ്ങളുടെ വർക്ക്സ് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് നേരത്തെ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്ക് കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അയാളുടെ വർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ജോബ് ഷെയറിംഗ്, ദറ്റ്സ് ന്യൂ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്കിംഗ്. യു ക്യാൻ ഷെയർ എ ജോബ് according to the communication between the employees. That's another important element is the job sharing. അല്ലെ, ഇന്ന് ഒരുപാട് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഏജൻസി നിങ്ങളുടെ ജോബ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വില്ലിങ്നെസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. That is a part of the new arrangement of the work, that is a job sharing. And another one is compressed hours.
employee cover their standard working hours in the fewer working days. അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കംപ്രസ്ഡ് അവേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് കവർ ദർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫ്യൂവർ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. കാരണം ഒരു എംപ്ലോയി അവനെ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാൾ മുമ്പ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഇൻ ഫ്യൂവർ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. എംപ്ലോയി കവർ ദർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്കിംഗ് ടൈം ഇൻ ഫ്യൂവർ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ്. കാരണം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അവൻ അലോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം, ദെൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം. There's a compressed hour arrangement നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. There's a compressed hours. Employees cover their standard working hours in the few working days. That's the fourth pattern of the flexible working. And fifth one is a flexi time. Flexi time, so there is a freedom to the work. The employees have the great freedom to the work. So like the companies called the Yamaha, Toshiba, they're practicing the concept of flexi working. The employee give a lot of the freedom and a lot of the freedom to the work. This arrangement is known as a flexi time. It's a freedom to work. These are the different types of the flexible working. And what is a flexible working? Flexible working is a way of working that is adapted to suit the employee's needs. And these are different types of the flexi working. There's a part-time working arrangement, work from home, job sharing, compressed hours, and the flexi time. These are different patterns of the flexible or the flexi working. Okay. And after what are the advantages and the limitations of the flexi working? We already familiar term is flexi working is a working arrangement very suited to the employees. And we're discussing what are the advantages and the limitations of the flexi working time. What's the flexible working time? The first advantage of the flexi working time, there's a flexibility to meet the family need, personal obligation and life responsibility and conveniently. Suppose you're practicing the flexible working time, suppose your organization is practicing the flexible working time, it will be beneficial to the employees to meet their families, their personal obligation and the life responsibility conveniently. Okay, that's the first important element of the flexi working, that is advantages to the employees. Employees point of give the great freedom to the employees. Okay, and second one is reduce the consumption of the employees and committing the time and fuel cost. The employees can reduce the time and fuel cost. With the help of the flexi time, they can be reduce the travel and the frequent visit can be avoided. And reduce consumption of employees, commuting the time and fuel. That can be reduce the time for the particular works. Can be reduce the consumption of the employees, committing the time and the fuel cost. Commuting the time and the fuel cost. The second benefit of the flexible working. And another one is avoid the traffic and stress of the communication during the rush hours. Like പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ഫ്ലെക്സി വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Can be avoid the traffic and stress of communicating during the rush hours. That's another important benefit of the flexible working. Avoid the traffic, stress of commuting during the rush hours. That's commuting. It's not a communication. It's commuting during the rush hours. And another benefit of the employees is increase the feeling of the personal control over the scheduled work. Is give the great feeling to personal control of the schedule and the work environment. That's another important advantage. Increase the feeling of the personal control. Let's reduce the employees burnout due to the overload. ഒരുപാട് വർക്ക്സ് കൊടുത്ത് എംപ്ലോയിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശല്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല. ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. Reduce employees burnout due to the overload. These are the advantages to the employees. And simultaneously, the employees point to the benefit. One of the important benefits is increase employee morale. Motivation, morale, employees increase. So this increase the morale, engagement, commitment to the organization. Employees more committed to the organization. That's the first advantage to the employees. Reduce absenteeism and lateness. Can be reduced absenteeism, turnover, labor turnover, lateness with help of the flexible working arrangement. This is reducing the absenteeism, labor turnover and lateness. And increase ability to recruit the outstanding employees. അല്ല ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് എബിലിറ്റി ടു റിക്രൂട്ട് ദ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എംപ്ലോയീസ്. അനദർ റിഡ്യൂസ് ദ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ദ വാല്യൂഡ് സ്റ്റാഫ്. കാരണം ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സിസ്റ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റിഡ്യൂസ് ദ ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ദ വാല്യൂഡ് സ്റ്റാഫ്. വാല്യൂഡ് സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സാധിക്കും. That's another benefit, that is reduce the labor turnover of the valued staff.
Another one is extend the hours to operation for the departments such as the customer service. Customer service ഒരുപാട് priority കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ operations extend ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. That is another important benefit of the flexi working for the employees. So the employer point of view and the employee point of view, the flexi working created a lot of the benefits, and these are the benefits relating with the employee and the employer. Okay, and after that, what are the disadvantages, the limitations regarding the flexible working? So every concept that is on advantage and the limitation. We'll discuss some limitations regarding the flexi working. And first limitation on point of the employees. So the employees point of view, the work from home can often make the neighbors and friends you are not actually working. അല്ലേ, നമ്മളെപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷനിലെ വർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഒരിക്കലും അവനെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല, വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മീൻസ് അവനെ പണി അവൻ ജോലി എടുക്കുന്നില്ല, അവൻ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെറുതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. വർക്ക് from home can often make the neighbors and friends you are not actually working. This create this tendency in the minds of the neighbors and the friends. This is the first limitation. And another limitation, there is no clear delineation between the work and home. കാരണം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠിയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. There is no clear delineation between the work and home. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. That is another drawback of the flexi working arrangement. And this is a drawback relating with the flexi working arrangement. And after that, what are the limitations relating with the employees? As an employee's point of view, what are the limitations? The first limitation, some employees may not work efficiently without supervision. ഈ ചില എംപ്ലോയീസിനെ സൂപ്പർവിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർവിഷനോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ക്രിയേറ്റ് ദ ബേർഡൻ. may not work efficiently without supervision. അപ്പോൾ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. And second, compressed work weeks may mean client availability and suffers. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയൻസിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ക്ലയൻസ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ക്ലയൻസിനെ എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് എ compressed work weeks may mean client availability suffers. And the last drawback is sometimes it will discourage productivity. It will be discourage productivity. That's one of the important limited disadvantage the employees. Sometimes it will be discourage the productivity. The productivity of the organization may be discouraged with help of the flexi working. These are drawback related with the flexi working arrangement. So these advantages of the employer and the employee's point of view can face a lot of the limitation. One of the drawback of the employees work from home can often make the neighbors and friends you are not actually working. And another limitation is some employees may not work efficiently without supervision. That's related with the employees. And sometimes it will be discourage the productivity. And this is a drawback of the flexi working time. Okay, and after that, another important concept is the business ecosystem. The first important concept, flexible working. And another important element of the modern management and the emerging concept of the management is a business ecosystem. What is the business ecosystem? Business ecosystem is like a network of the organization, including suppliers, your distributors, customers, competitors, the government agencies, so on, involved in delivery of the specific product and services through the both competition and the cooperation. That means it's like an ecosystem which include the suppliers, you're the distributor, you're the customers, competitors, government agencies, so on, involved in the delivery of the specific product. Suppose you're delivering the product. നിങ്ങളൊരു മാനുഫാക്ചർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ആൾക്കാരെ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സപ്ലൈസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം, കസ്റ്റമേഴ്സ് വേണം, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ശാഖേനെ പറയുന്ന പേര് മീൻസ് ആ ബ്രാഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ദ ബിസിനസ് എക്കോസിസ്റ്റം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ നെറ്റ്വർക്ക്. The network of the organization, including suppliers, your distributors, your customers, competitors, government agencies, so on, involve the delivery of the specific product or services. The chain is known as the business ecosystem. The idea is that each entity of the ecosystem affect and is affected by others, creating a constantly involved relationship. A business ecosystem means there is a proper relationship between these important elements.
which entity must be flexible and adaptable in order to survive the biological ecosystem. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാറ്റഗറി എലമെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ, യു ഗെറ്റ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ സപ്ലൈസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ സപ്ലൈസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടണം. ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം. ദെൻ വാങ്ങിക്കാൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് വേണം. നിങ്ങളായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദെൻ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ്, ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെന്റ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ ടീം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബിസിനസ് ecosystem. As an ecosystem affect and is affected by others, creating and constantly evolving the relationship in which entity must be flexible and adaptable in order to survive as a biological ecosystem. The team is known as the business ecosystem, like a network of the organization. And we're discussing what are the characteristics of the business ecosystem. What are the important characteristics of the ecosystem? An ecosystem have the different characteristics. The first characteristic is ecosystems are dynamics. It can be changed according to the situation. It can be changed with suppliers, with customers according to the situations. So this concept, the business ecosystem, is always a dynamic concept. It changes according to the situations. And second one is diversity and the collective ability. The business ecosystem promote in the collective ability of the different persons, like you're the distributor, customers, competitors, etc. So diversity and the collective ability, that is another important characters of the business ecosystem. And create and capturing the new values, new mission, new objectives are created with help of ecosystem. So create and capture the new values. Third one is collaborations and competition. That's one of the important elements is your specific products and services, delivering specific products and services through the competition and the cooperation. There is a collaborations and the competition, that is another important characteristic of the business ecosystem. And another one is it aims at innovations and the commercial success. What is one of the major benefit is the commercial success. It's to promote the innovations and the commercial success. That's another important characteristic. It always aims at innovation and commercial success. And another one is large number of participants. It can be involved the large number of participants through the ecosystem. That's one of the important characteristics. It can be involved the large number of the participants. And also express the cooperations and the competition. The collaboration and competition simultaneously, there is a cooperation and the competition. And there is a production service through the competition and the cooperation. There is a competition and there is a cooperation. And another ecosystems create the community and hard creativity and intelligence. Always supporting the community, the needs of the communities, and harness the creativity and intelligence. So importance given to the community and community services, the creativity. That is another important characteristic, because create and serve the communities. And the last characteristic, ecosystem create the new way to address the fundamental human needs and desires. But one of the important objectives is to satisfy the human needs. Ecosystem always create the new way to address the fundamental human needs and the desire, the human needs and wants, satisfied with help of the ecosystem. Okay, these are the characteristics of the business ecosystem. Ecosystems are dynamic, diversity, and create the captures, collaboration, competition, large participants, and ecosystem create and serve the community and create the new way to address the fundamental human. These are the characteristics of the business ecosystem. Okay, and after that, what are the advantages and the limitation? And what are the advantages and limitations? Under the advantages of the business ecosystem. What are the basic advantages? There are no limitations. What are the advantages? An advantage of the business ecosystem. These are the important advantages of the business ecosystem. One is the connecting suppliers to customers through the branding. Business ecosystem is always a collective effort and also connecting the suppliers to customer through the branding. We can create the proper connection, proper communication, suppliers and the customers. And second one is consumers are able to get the desired goods. With the help of the ecosystem, the consumers can be purchased the right goods from the right person, and the business persons create the right materials with help of the ecosystem. That's the consumers able to get the desired goods. That's another advantage of business ecosystem. Another one is a fast and favorable access to sophisticated capability to worldwide. There is a fast and favorable access to
to sophisticated capability. കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് സർവീസും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാബുലസ് സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡ് വൈഡ്. കാരണം ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൽ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും. And another effective use of technological resources can be properly utilized with the technology. It's the effective use of the technological resources. Another, accelerate the training. That is one of the important advantages, accelerating the training process. That's another important benefit, accelerate the training. Another one is facilitate collaboration. One of the important advantages of the business ecosystem is collaborations and the cooperation between the different persons. There's a facilitating the collaborations and cooperations. Okay, these are the important advantages of the business ecosystem. The connecting supplies the customer needs and able to get the desired goods. And another one is fast and favorable, effective use of the technological resources, accelerating the learning, facilitating the collaborations. And these are advantages of the business ecosystem. And simultaneously, what are the practical advantages of the business ecosystem of entrepreneurs? Suppose who is an entrepreneur? A person who started a new business, innovations. The person is known as an entrepreneur. As an entrepreneur point of view, the business ecosystem created a lot of the benefits. We're discussing also the practical advantages of business ecosystem for an entrepreneur. The first one is the market entry barrier reduction. Suppose you're practicing good business ecosystem, you can be reduce a lot of the barriers. Suppose whenever you entry into the market, it can be reduced. Suppose you are entering into the market, you can face a lot of the troubles. An entrepreneur definitely facing a lot of troubles. With the help of the ecosystem, it can be reduces the barriers and troubles. Does make the entry barriers reduction. Another, access to customers. An entrepreneur can be properly communicated with the customers regarding the product and services. And access to the customers, that is another important benefits to the entrepreneurs. And operation cost reduction. We already discussed with help of the business ecosystem, we can be reduce the time and the cost. Because this operation cost can be reduced with help of the proper ecosystem. An elimination of the regional limitation can be reduce regional disparities. Limitations from the regional development. The rural people they have faced a lot of the troubles. We can be overcome this trouble with help of the business ecosystem. This elimination of the regional limitations and make the niche market visible. കാരണം മാർക്കറ്റ് സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു മാർക്കറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരള മാർക്കറ്റ് കേരളത്തെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ചിലവാകുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനെ പറയുന്നത് നീഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അതിവിടെ കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലിവറേജ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്റ്റോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ റീച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ലിവറേജ് ഡിസ്പാരിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിന് സാധിക്കും വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എക്കോസിസ്റ്റം. അനദർ വൺ ഈസ് മേക്ക് മാർക്കറ്റ് സ്കേഴ്സ് സ്കിൽ അബണ്ടന്റ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്കിൽസും റിസോഴ്സിങ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടും സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അബണ്ടന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എക്കോസിസ്റ്റം പോസിബിൾ ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ collaborative communities. There is one of the important intention of the business, there is collaborations and cooperation than a competition. A collaborate communities നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓൺട്രപ്രണറിന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. These are the practical advantages of business ecosystem for an entrepreneur. One is the market entry barrier reduction, access to the customers, operation cost reduction, elimination of regional disparities, and the make niche market visible, leverage international disparities, market skill abundant, and collaborative communities. And these are the important advantages of the business ecosystem to the entrepreneur. Let me conclude. The first we discuss the concept. What is a flexi working or the flexible working system? Flexi working is a system of arrangement. The working that is a way adapted to suit the employee's needs. The team is known as a flexi working. There are different types of flexi. There's a part-time working, work from home, job sharing, compressed hours, flexi time. These are the different types of flexible working. What are the benefits of the flexi working? There's advantages to the employer and the employee's point of view. What are the benefits? Limitation, there's employee point of view and employee. There's a lot of the limitation regarding the flexi working. And another one of the important theme is a business ecosystem. The business ecosystem is like a network organization, including suppliers, your distributor, your customers, competitors, government agencies, so on, for in the delivery of specific product and service through both the competition and cooperation. The team is known as the business ecosystem.
Okay, and after that, what characteristics of business ecosystem, like it create capture new values, collaboration, cooperation, competition. Ecosystem create a serve the community, create a new way address the fundamental human needs. These are the basic characteristics of the business ecosystem. Now after that, what the advantages including the basic advantages and also advantages of the business ecosystem for an entrepreneur. Okay, in order to practicing the new style of the business, we must be focusing on the flexi working system and ecosystem. Flexi working is very essential for the current scenario because competitive world is purely depends upon the flexi working, and simultaneously you must be considered your ecosystem. Obviously your ecosystem is the most important element for your the business, and especially for you the entrepreneur's point of view is one of the important element of promoting the growth in your the business sector. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.